varying. So once we are using induction machines in our industries or consumer sites, we are using going to introduce or maybe induction machines. Definitely, there is a power factor is going to be getting changed, right? So I think we have paused somewhere on power factor. Why it's now changing? Adole nam stop pannirukkom, I guess, right? So I think is it clear, right? So because na rendu batch edukrana ore topic, that's why I got a small doubt in this, right? I think we have stopped in somewhere power factor is changed, right? So adole nam stop pannirupom. Right, so today we are just going to discuss, right, so how we are just going to avoid power factor changes, right? So we couldn't able to completely, we are not able to going to be what could I say, we are not going to eliminate that power factor changes, but we could able to compensate. That's the answer, right? So we could able to introduce some more concepts, and through that concept we could able to match out, we may be going to balance that power factor changes, right? So if the power factor is going to change, what actually going to happen? So already we have discussed, right? So I'm just going to share screen. One second, I'm just going to share a screen. One second. Well, it's a interesting as well as quite important topic in industry, right? So definitely it's a little bit much high importance, right? So power factor, and I think my screen is visible, right? So this is the induction motor, right? So three-phase induction machine. We already discussed, right? So why the power factor is getting changed. So அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். So anyone just have an answer? Anyone just recall it? So why the power factor is going to be affected whenever we are using induction motor? In DC motor, it's not going to happen, right? It's nothing wrong in that. It's nothing difficult also. While introducing AC induction motor, the power factor is getting affected. So what is the key factor, right? So anyone just recall it 1 second, because we already discussed a lot, right? So in depth போய் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், பட் நீங்க யூடியூப்லயோ இல்ல புக்ஸ்லயோ பாத்தீங்கன்னா they won't never what could I say, they won't tell what actually happening to the power factor, how why it's actually changing அப்படிங்கறது எல்லா எந்த இடத்துலயுமே சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. Because I also just crossed those textbooks as well as ebook as well as internet videos. By having my own experience only, I'm just telling that, right? So this is going to happen அப்படின்னு நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் பேசியிருக்கோம். anyone just recall it? So how actually the power factors get affected only by this induction machine and the capacitor load is now once we are using in industries? Yes, anyone just recall it? Why? Because of the சொல்லுங்க. rotating magnetic field in the stator. Yes, Because electric supply is given only status to yes, the correct, stator and not correct, to the correct. rotor. Then அது மட்டும் தானா? அது வந்துட்டு எனக்கு வாட் குட் ஐ சே, நான் இன்புட் பவர் கொடுக்குறேன், அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பேக் டியூ டு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல். நான் கொடுக்குற பவர் சப்ளை இஸ் நவ் கன்வெர்டட் இன்டு மேக்னட்டிசம். மேக்னட்டிசம் இஸ் நவ் கன்வெர்டட் இன்டு அகைன் கரண்ட் ஃப்ளோ இன் ரோட்டரி பார்ட் டியூ டு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல். அகைன் அந்த கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ரோட்டருக்குள்ளேயே ஃப்ளோ ஆகுது. நவ் தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஃப்ளக்ஸ் லைன் இஸ் இன்டியூசிங். அந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸும் என்னுடைய ஸ்டேஷனரி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஆர்எம்எஃப் என்னவோ இன்ட்ராக்ட் ஆகுது. ரோட்டர்ல மெக்கானிக்கல் டார்க்கா ஜென்ரேட் ஆகுது, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆயிடுது, ரைட்? இதுல இதுவரை நமக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது, ரைட்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் அண்ட் ஆபரேஷன் ஆஃப் இண்டக்ஷன் மோட்டர், ரைட்? இதுல டவுட் இல்லை. இப்போ கரெக்ட், மறுபடியும் அகைன் ஜஸ்ட் கமிங் டு அருந்ததி, ரைட்? நவ் இப்போ எப்படி தட் பவர் ஃபேக்டர் இஸ் நவ் அஃபெக்டிங்? அகைன் தி சேம் கொஸ்டின், how? When the load That's the answer. increases, That's the then answer. Continue, torque continue. produced is increasing. So the rotor consumes more current to produce Yes, the torque. yes, yes. That's the answer, right? Whenever we are just going, yes, And yes, then increase in the flux. yes. There is a one more that's called it, like we call it as in a DC generator, we call it as back EMF, right? So we call it the DC motor, DC generator, right? So we'll DC motor will call it as back EMF, right? So the same way here also there is a magnet due to high magnetizing current. So because of when we are just going to apply more load, the motor is going to actually rotate that mechanical load. Once we just apply, it needs to consume more current from stator side. So for that purpose, a motor is now going to run at a very high load, that's called a very high current. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா the whole current is not going to convert it into mechanical torque. You know, a partial of amount of current is now spent on my stator side, that called magnetizing current அதிகமா போயிடும். Because of அந்த magnetizing current is now going to introduce more flux lines,
and the flux lines is now called self-induced EMF அப்படின்னு ஒன்று create ஆகும் because of that coil, right? Stator also coil. That self-induced EMF is now in high level. அப்ப அந்த induced EMF is going to affect my power supply, input power supply. It's going to affect. So this is what a real case is now happening inside my AC induction motor. This is why my input power supply this is my input voltage waveform. It will be like this, right? 50 hertz AC power supply. The current is also in the same phase. In generation station this in the phase line in the current cross or phase line same. This is called my voltage. If it is in the current in generation station, both are in phase without a load. With load issue, this is called my voltage waveform. Voltage 0, current is 0. That's called simply we call it as V directly proportional to I, that called Ohm's law. Whenever the voltage is going to keep on increasing, definitely at the same time the current is also going to be increasing. Whenever the voltage reaches maximum, current is also will reaches maximum. It will be Ohm's law, right? And whenever it's cross 0, the current is also cross 0. The current is voltage is maximum in opposite direction. The current is also in opposite. This is called simple voltage and current waveform, which is generated by any generator, that's our alternator. It will be look like this. In if we are just having a resistive load, it will be look like this. If it is a resistive load, like if you are just going to connect any inductor load, actually what will going to happen, right? So I'm just going to connect inductive type of load over here, right? So 1 second, I'm just going to recall it about 5 to 10 minutes extra எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, just because it's very huge impact fact on in power system, right? So like inductive load like this, I'm just going to connect a AC source. What will happen? I'm just going to once again recall it, right? So என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, now I'm just going to apply voltage like this, right? So now I'm just going to apply once again, I'm just going to redraw it. I'm just having a board also here, but நான் இதுலயே உங்களுக்கு teach பண்ணிடுறேன். And I'm just going to apply the voltage like this. Now the voltage is now flowing, the current is also now flowing, right? So I'm just going to apply voltage now. Due to this, current is now flowing. Due to this current flow, there is a flux line is going to be introducing. But apply பண்ண voltage பார்த்தீங்கன்னா plus minus change ஆகிட்டே இருக்கு, because alternative in nature. அப்ப induce or flux lines is now going to be changing with respect to time. This d phi by dt is now occurring in this coil, right? அப்ப இந்த coilக்குள்ள d phi by dt occurring ஆகுதுன்னா இதுல மறுபடியும் என்ன ஆகும், there is a EMF is inducing. This is called self-induced EMF. In the induced EMF is now going to oppose the flow of current inside this circuit. அப்ப என்ன ஆகும்னா, right? So whenever the voltage is maximum, right? So maximum EMF is going to be introduced. This maximum EMF is going to oppose the flow of current. அப்போ உள்ள flow or current என்ன பண்ணும், it's going to oppose. அப்ப அது current என்ன பண்ணும், it will start to flow in little bit delay. Either start out, it will going to start delay, because it's opposing, because input power supply is now opposing. That's why the current is getting delayed. இது பாத்தீங்கன்னா இங்கே வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இங்கே கிராஸ் ஆயிடுச்சு, பட் மை கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா லேட்டா தான் கிராஸ் ஆகுது, ரைட்? திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபேஸ் டிலே. ஸ்ட்ரைட் டிரா பண்ண முடியல. This delay is now called my lagging power factor. Lag ஆகுதுல, current is now lagging with voltage, right? This is called a lagging power factor. This is why we have discussed in last classes. I'm just going to recall this what is power factor definition, and analogy அப்புறம் we'll have definitions, and we'll have discussed, I think we have discussed this electricity bill, I guess. Am I correct? Anyone just confirm me? We have discussed this one. Yes, we have. Why I'm just asking na rendu class ஒரே topic எடுக்கனா, that's why. And this also we have discussed, right? So this is my generation station, this is my consumer station, right? So both are connected with copper conductors, right? So this is called copper conductors. We are not maintaining a power factor in a proper manner, right? So we are just discussed about the copper conductor is going to be get more heated. So more heat, it will going to lose its power transmission efficiency. That's called I square R. The power loss is going to happen once the heat is much high. The entire cable is getting broke down, and broke down ஆக chance இருக்கு, right? So if now we are giving as a generation station, we are giving unity power factor, right? It's called voltage and current in phase, but we are using inductive machines over here. We are just inducing power factor delay. இங்க பாத்தீங்கன்னா generation station is now pulling, that generation station is pushing power factor 111.
ஸோ என்ன சொல்லுதுன்னா கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் ஃபேஸ் நான் இங்கே புஷ் பண்ணுறேன், பட் ரிசீவிங் எண்டில் என்ன நடக்குது, எல்லாமே நம்ம இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் நெசசிட்டி இன் அவர் இண்டஸ்ட்ரி. இது என்ன பண்ணுது, ரெண்டையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது, வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்மையும் கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் என்ன பண்ணுது, டிலே பண்ணுது. ஸோ இந்த டிலே இந்த ஜென்ரேஷன் இஸ் நீட்ஸ் டு ஓவர் கம், ரைட்? ஸோ ஓவர் கம் பண்ணணும், இட்ஸ் நீட்ஸ் டு மேக் இட் அஸ் ஒன். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா there is a huge voltage drop is going to occur in this huge voltage drop occur ஆச்சுன்னா ஜெனரேட்டரோட ஸ்பீட் and rotational speed is going to be drop. rotational speed ஆட்டோமேட்டிக்கா drop ஆச்சுன்னா inducing frequency என்ன ஆகும்னா 50 ஹெர்ட்ஸ்ங்கிறது அதோட rotating speed குறைஞ்சிரும், frequency is going to be stopped and entire plant is going to be stopped, right? So it will be happen. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன நினைச்சீங்க, நாங்கள் ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ வருதா நீங்கள் நினைக்கலாம். ஐம்ஸ் கோயிங் டு ஷோ யூ ஒன் ப்ராக்டிகல் வீடியோ ஆல்சோ, ரைட்? ஐம் கோயிங் டு ஷேர் வித் யூ ரைட் நவ். நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு பவர் ஃபேக்டர் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலன்னா இந்த என்டையர் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்லயோ இல்லை நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்லயோ இருக்கிற ஜென்ரேட்டரோட ஆல்டர்னேட்டரோட ஸ்பீட் as well as voltage, frequency, everything is going to be get affected and total power system is going to be malfunctioned. So for that purpose we need to avoid this power factor changes, but we couldn't able to 100% avoid it actually, but we could able to manage, right? So we could able to manage, right? So how we are going to do, that's what today topic, right? So before into that, right? So before into that, so what are the good power factor management thing will be available? So one நம்மளால பண்ணவே முடியாது because of we are using only inductive types of many loads, we couldn't able to achieve one, right? So for that purpose we could able to manage between these lines, right? So we could able to manage 1 ல இருந்து 0.95 could able to manage. It's very difficult and practically it's very difficult, but in industry around 95% of industry they will able to manage this much. Yes, power factor will be 0.95 to they will manage 0.85. It will be very useful thing in industry, right? So இதுக்கு கீழே போச்சுன்னா it will you need to pay power factor penalty we need to pay, right? So I'll show you later. ஸோ ஹவு பவர் ஃபேக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார், ஏன் சார் பவர் ஃபேக்டர் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா இல்லை கம்மியாக போச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் ஃபேக்டர் இஸ் கோயிங் டு பி பிலோ 0.85, பெனால்ட்டின்னு சொல்றீங்க, எப்படி பெனால்ட்டி பே பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. For example, in industry we'll have two types of motor. For example, 10 kilowatt capacity, that's called a motor output, and the same one more motor but 10 kilowatt. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இந்த மோட்டர் ப்ளூ கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு, இந்த மோட்டர் கிரீன் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு, அவ்வளவுதானே சார் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க. இன் இண்டஸ்ட்ரி wherever you are just going to see in industry, if there is any green colored paint motor இருந்துச்சுன்னா that machine is called energy efficient motor. Just call the name energy efficient motor. This is a symbolic representation. When I was just going to industry, every color I told that, I think I just told that initially, right? So in a stenter machine, dyeing machine, I just told color difference, right? So color is now basically important thing. When I was going to see this green color, that's called energy efficient motor. If you're using any blue color or some other color motors, it's called a normal motors, right? It's normal motor. So same capacity motor, let's see 10 kilowatts normal motor, 10 kilowatts energy efficient motor we are now using, right? So in the motor input power supply 415 voltage, in the motor same 415 voltage. So same power supply தான் apply பண்றேன், right? So இங்க பாத்தீங்கன்னா power factor 0.87, இந்த மோட்டரோட power factor 0.92. Sorry, okay sir, in the, for example, in the motor is now I told that 0.87 power factor is now delaying. In the motor is near unity, right? So I couldn't able to make it as unity, but it's now somewhat better than this one. So okay, நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, 0.05 power factor தான் அதிகமா இது. இந்த energy efficient motor is now going to improve only 0.05 power factor தான். பட் இதனால எவ்வளவு யூஸ்னு பார்க்கலாமா? வில் see. It will have a formula. Power factor formula தெரியும் இல்லையா? What is the formula? Power factor is equal to kilowatts divided by apparent power. That's called kVA. So நமக்கு already தெரியும். So this is called my motor. This is called my transformer output. So உங்களுக்கு power factor formula confuse ஆச்சுன்னா go with that any pictorial representation. அது மறக்கவே மறக்காது. மேல மோட்டர் வச்சுக்கோங்க, divided by a transformer. So transformer will be look like this. I'm just going to draw a TV symbol, right? So இந்த மாதிரி வச்சிட்டீங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது. There is a ratio between appear power and real power. Transformerல இருந்து வர அவுட்புட் தான், transformerல இருந்து வர அவுட்புட் தான் I'm just going to consume as electrical motor. அப்பனா இது இன்புட், இது அவுட்புட். This simple. Laplace transform output by input பாத்தீங்கன்னா the same thing. அப்ப மோட்டரோட அவுட்புட் divided by input. That's called a transformer input.
let's see this as pictorial representation. We couldn't able to forget it in future, right? So ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். That's why motor divided by transformer மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. motor always kilowatts, transformer always kVA. We couldn't able to forget it. That's why I'm just giving pictorial representation. And kilowatts பார்த்தீங்கன்னா 10 kilowatt motor, right? ஸோ எனக்கு கேவிஏ இந்த மோட்டர்ல எனக்கு சொல்லவே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பத்தி நான் சொல்லவே இல்லை. ஸோ நான் கேவிஏ எனக்கு அன்னோன் வேல்யூ. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கீப் இட் அன்னோன் வேல்யூ. பட் பவர் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 0.87. ஸோ ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம கேவிஏ பாருங்க. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிரிங் இட் கேவிஏ அண்ட் ரைட் சைட். கேவிஏ ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். அண்ட் 10 divided by 0.87 எவ்வளோப்பா? 10 divided by 0.87. How much? The same way இந்த ரைட் சைட்லையும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. ரைட் சைட்லையும் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anyone make it fast? Anyone make it fast? இந்த பக்கம் 10 divided by kVA, right? So kVA answer கொண்டு வர போறேன். So இதனுடைய பவர் ஃபேக்டர் 0.92, right? So kVA என்ன வரப்ப? Anyone just calculated me? 10 divided by 0.92 கிலோ வந்துரும். அப்ப இந்த மோட்டர் எவ்வளவு 0.92 எடுக்கும்? இந்த எவ்வளவு kVA எடுக்கும்? இந்த மோட்டர் எவ்வளவு எடுக்கும்? Anyone just confirm எவ்வளவு கிடைக்குது? 11.49 kVA, right? So இங்க பாருங்க, இங்க எவ்வளவு வருது? 10.86 kVA. இந்த kVA ங்கிறது என்னன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட இப்பதான் just now we have discussed. இந்த kVA எதை மீன் பண்ணது? டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட். am I right? டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட். So initially I told that. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் ஆரம்பிக்கிற வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே வி நீட் டு மெஷர் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். தட்ஸ் கால்ட் எனர்ஜி மீட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்? அப்போ எனர்ஜி எப்படி பண்ண போறோம்? எனர்ஜி மீட்டர் யூஸ் பண்ணி மானிட்டர் பண்ண போறோம். அந்த மீட்டர்ல இருக்கிற ரீடிங் வச்சுதான் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பே மணி, ரைட்? எலக்ட்ரிசிட்டி பில். அப்ப இண்டஸ்ட்ரியில வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா TNEB, they just installed on energy meter immediate output to this transformer. நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்தோடனே அவுட்புட் வந்தோடனே வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பவர் சப்ளையே வரும். ஜஸ்ட் இமேஜின். அப்போ இங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்களேன். இந்த சேம் 10 kilowatts மோட்டரு, 2 மோட்டர் வச்சிருக்கேன். ஒன்னு வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் மோட்டர், பவர் ஃபேக்டர் இவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றோம், ரைட்? எப்படி 0.92னா உள்ள இருக்கிற காப்பர் கண்டக்டர் இஸ் ஹை குவாலிட்டி காப்பர், ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ். That's why we are discussed in energy efficient motor, right? எல்லாமே high quality materials யூஸ் பண்ணிருப்போம். வென்டிலேஷன் நல்லா இருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் நவ் குட். ஆனா அதனுடைய பவர் ஃபேக்டர் 0.92 தான். பட் லோக்கலா மேனுஃபேக்சர் பார்க்கறதுக்கான 0.87 தான் பண்ணி தராங்க. பட் என்னுடைய காஸ்ட் கம்மி தான். ஜஸ்ட் அக்செப்ட் தட் பாயிண்ட். பட் ஆனா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவிஎல வாட்ச் பண்ணி பாருங்களேன். பவர் ஃபேக்டர் கம்மியா இருந்த மோட்டரும் பவர் ஃபேக்டர் அது எப்ப இங்க பாருங்க 11.5 கேவிஏ எங்க இருக்கு? 10.8. அப்போ 0.7 kVA we are reducing எங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் மோட்டர்ல. ஆனா இங்க நார்மல் மோட்டர்ல 0.7 kVA எனர்ஜி அதிகமா எடுக்கிறோம். அப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி பில் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல we have discussed. See, we are just paying in industry, we are just paying 3 different kind of bill, right? So already we discussed. So 3 different types of bill. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் சார்ஜ், one is capacity charge, one is reactive charge. இது மூணுக்குமே we need to bill individual bill pay பண்ணுவாங்க industry people. நமக்கு அப்படி domestic அப்படி கிடையாது. I already told that. So demand chargeங்கிறது என்னன்னா, once we are just going to apply a new EB connection to the TNEB people, so first they will ask what is your demand capacity அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, so how many electrical equipment you have installed and purchased in industry, purchased as well as installed in your industry அப்படின்னு கேட்பாங்க. Even it including every light and every fan, every motor, everything, right? So what are the electrical equipment you have purchased and installed அப்படின்னு கேட்பாங்க. Total installed capacity. அப்போ ஒவ்வொரு 10 kilowatts மோட்டர் ஒரு 50 வச்சிருக்கேன்னா அப்ப டோட்டலா எவ்வளோ? 500 kilowatt, ரைட்? ஸோ அப்ப 500 கிலோவாட். அப்போ ஒரு 100 லைட்டு 40 வாட்ஸ். அப்ப எனக்கு 4000 வாட்ஸ். அப்ப இந்த 4000 வாட்ஸ், இந்த 5000 கிலோவாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணி வச்சு காமிக்கல. டோட்டல் எலக்ட்ரிசிட்டி, தட்ஸ் கால்டு மை இன்ஸ்டால்டு டிமாண்ட் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கு மேல ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கன்சூம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம வி நீட் டு கிவ் இட், ரைட்? வி நீட் டு கிவ் இட் டு தட் இபி பில், இபி கனெக்ஷன் முன்னாடி நம்ம கொடுத்துருவோம். தட்ஸ் கால்டு இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இன் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்ஸ்? அப்ப கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவிங்கிறது என்ன சார் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது transformer output. This is what my transformer output. Capacity charge transformer. Now I need to choose, right?
So different kind of electricity I need to go with a different step down transformer in industry. So ஏன்னா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஒவ்வொரு மாதிரி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஎன்இபி காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they are just going to introduce different kind of step down transformer to different time kind of industry. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா we are just going to give into in the terms of kilovolt ampere. அப்போ ஒவ்வொரு கிலோவோல்ட் ஆம்பியருக்கும் we are just going to pay amount. அப்ப என்ன ஆகுது இந்த மோட்டர்ல வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. If you are not maintaining a good power factor, right, you are just going to consume more kVA, then you need to pay more money. அப்ப again எங்க வந்து லாக் ஆகுது, மணில வந்து லாக் ஆகுது. This is called penalty fees. This is called penalty fees. Right, I'm just going to recall one more the beer example. It will be very useful to you, right? Right, if kVA is now increasing, my kilovolt is decreasing. So இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ இந்த பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணலனா kVAR is now getting increasing னு பார்த்தோம். And kilovolt is now decreasing. So one more question பாருங்க, இது எங்க போய் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்றேன், என்னுடைய ஜெனரேட் ஸ்டேஷன்ல போகும். வாட்ச் பண்ணி பாருங்களேன். If kVA is increasing, ஏன் kVAR increase ஆகுது? Because I am using induction motors, right? So அப்ப induction motor அதிகமா யூஸ் பண்ணப்ப kVAR increase ஆகுது, kilovolt also reduce ஆகுது. அப்ப என்ன பண்ண போறேன், ஒரு 10 kilowatts motor வச்சிருக்கேன், right? So 10 kilowatts motor is now, if a kVAR is getting increased னா அப்ப எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜியே கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணும், 10 கிலோவாட்ஸ் மோட்டர் ஓடுறதுக்கு மோர் கிலோவாட்ஸ் இன்னும் பவர் சப்ளைல கன்சியூம் பண்ணும். அப்ப இன்புட் சைட்ல kVA ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் கோயிங் டு சப்ளை மோர் தென் தட் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு ஒரு 500 kVA தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னா, due to improper maintenance of power factor, you are just going to consuming more power. More power causes more kVA. மோர் கேவிங்கிறது எங்க போய் அஃபெக்ட் ஆகும், என்னுடைய இன்ஸ்டால்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல அதனுடைய ரேட்டிங்கை கிராஸ் பண்ணும். 500 kVAக்கு மேல என்னால சப்ளை பண்ண முடியாது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் என்ன ஆகும்னா 500 கிராஸ் பண்ணும். என்ன ரீசன்னா, we are just not having proper maintenance of your power factor. அப்ப ப்ராப்பரா நீ லோட் அப்ளை பண்ண முடியல, நிறைய லோட் அப்ளை பண்ற, அப்ப நிறைய kVA is going to be increased. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி சைடு is more kVA is now delivered. அப்ப primary side of transformer is going to affected, and it's going to consume more, it's going to suck more electricity from a grid. So grid is now வேற கனெக்ட் ஆயிருக்கு என்னுடைய தெர்மல் ஸ்டேஷன். நான் தெர்மல் ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் தான், அதுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அரௌண்ட் ஒரு ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம்னா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல டோட்டலி 3 சிங்கிள் யூனிட், ஒவ்வொரு யூனிட் 200 MVA. அப்ப தட்ஸ் கால் 2 மெகாவாட்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ நான் எம்ஏல பேச போனா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2000 MVA வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஸ்பீக்கிங் நாட் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அப்போ 2000 MVA என்ன பண்ணும், இது மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஜென்ரேட்டரே இவ்வளவுதான், ரைட்ஸ்? நீங்க இங்க ப்ராப்பரா பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணல. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் நவ் கிவிங் எக்ஸ்ட்ரா கேவிஏ. அப்போ பிரைமரி சைட்ல அதிகமா கரண்ட் எடுக்கும். அந்த கரண்ட் நான் அசோசியேட்டட் ஜென்ரேட்டர் கெப்பாசிட்டி 2000 தான். அப்ப நீங்க அதிகமா எடுத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணும், இட்ஸ் நீட்ஸ் டு சப்ளை மோர் தேன் இட்ஸ் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. அப்ப என்ன பண்ணும், இட்ஸ் கெட்டிங் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். இட்ஸ் நீட்ஸ் டு இட்ஸ் லூசர் இட்ஸ் ஸ்பீடு, வோல்டேஜ் ட்ராப், எவ்ரி திங்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். So எங்க போய் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா, if you're not having proper power factor. That's why I'm just speaking about 3 classes, right? So total of first 3 classes என்ன பேசுனா power factor, right? So it's very important thing. That's why I'm just speaking. Industry போயினா you could have real feel. அப்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஆமாப்பா ஒரு சார் நம்மகிட்ட புலம்பிட்டே இருந்தார் பவர் ஃபேக்டர் ஏன் இவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு. இண்டஸ்ட்ரி போயினா you get a real feel, right? While you're just going to pay electricity bill. So that's why I'm just having a calculation. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் 11.5 kVA and 10.9 kVA, right? ஓகே. ஸோ இது எப்படி சார் நம்ம இப்போ அவாய்ட் பண்றது? திஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இவ்வளோ பெரிய ஃபால்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஹவு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் பவர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ திஸ் ஆன்சர், ஸோ வில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் ரெசிஸ்டிவ் லோடர் ஆர் போத் ஆர் இன் ஃபேஸ். இஃப் யூ ஜஸ்ட் யூசிங் இண்டக்டிவ் லோட், கரண்ட் இஸ் நவ் லாகிங் வித் மை வோல்டேஜ். ஸோ ஓகே சார், இது எப்படி சார் நான் அதை ஓவர் கம் பண்றது? தட்ஸ் வாட் மை கொஸ்டின். இனிமே ப்ராப்ளம் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருச்சு. வி குட் ஐடென்டிஃபை திஸ் ஹவு பிக் த ப்ராப்ளம் இஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. என்டையர் பவர் சிஸ்டம் இட்ஸ் நவ் கெட்டிங் கொலாப்ஸ்ட். So now how I'm just going to overcome this? This is what I answer. So உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எங்க ரைஸ் ஆச்சதோ அங்கதான் ஆன்சர் இருக்கு. Can you just give me answer? எங்க ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆச்சு? எஸ் எஸ் ஐ திங்க் சக்தி கணேஷ் நினைக்கிறேன். am I correct? சக்தி கணேஷ் தானே இது வாய்ஸ்? எஸ் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. இருங்க கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஸோ எங்க கொஸ்டின் ரைஸ் ஆச்சோ அங்கதான் ஆன்சர் இருக்கு. எங்க கொஸ்டின் ரைஸ் ஆச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் இண்டக்டிவ் நேச்சர்ல. அப்ப ஆன்சர் எங்க இருக்கும்? அங்கதான் இருக்கும், ரைட்? இப்ப சக்தி கணேஷ் சொல்லுங்களேன். கெபாசிட்டர் பாயிண்டிங். எஸ், அவ்வளவுதான்ப்பா. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும்.
ப்ராப்ளம் எங்க ரைஸ் ஆச்சு? இண்டக்டிவ் லோட்ல. இது இன்புட் வோல்டேஜ் என்னுடைய கரண்ட் இஸ் நவ் சம்வாட் லாகிங் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இஸ் இங்க வோல்டேஜ் இங்கேயே கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. என் கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்வாட் எனக்கு லாக தான் கிராஸ் ஆகுது, இங்க தான் கிராஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் வாட் மை லாகிங். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்? ஐ நீட் டு காம்பன்சேட் இந்த கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புல் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புல் ஆர் புஷ் இன் டு திஸ் டைரக்ஷன். அப்போ புல் பண்ணா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரா இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர். இட் வில் பி கிரீன் கலர். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரா. அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? இந்த கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் லிட்டில் பிட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புஷ் இட் சம்வேர் ஹியர். அப்ப கரண்ட் இஸ் நவ் சம்வாட் ஹியர் லைக் திஸ். அப்ப சம்வாட் இன்ஃபேஸ்க்கு வந்துடும் இல்லையா? ஆனா இதை கையிலயோ இல்ல ஒரு மேக்னெட்டை வச்சு புல் பண்ண முடியாது. For that purpose, we are just going to introduce some more thing, right? So we need to introduce. So basically, நம்ம மூணு படிச்சிருப்போம். So we are just studied in basic, very lower class. We have discussed. So we need to definitely recollect once again. So this is a basic fundamental components of an electrical system, right? This is a very basic fundamental component. So R, L, C. These three things is now act as a big role in everywhere in industrial electric domain, right? So it's only dissipate electrical energy into heat, right? So it will be going to generate in the form of heat. Now here pathina magnetic flux lines are store பண்ண energy pathina electricity energy is now going to store in the form of this one. இங்க பாத்தீங்கன்னா it's going to in the form of capacitor store பண்ணும். This is called capacitor store பண்ணும். So but இங்க பாத்தீங்கன்னா it's nothing. It's here resistance பாத்தீங்கன்னா is nothing going to do anything. So it's really simply converted into heat energy. But inductor என்ன பண்ணும்னா it will create a phase delay between, because why this is why happening, right? So this is why happening. So input voltage if it is AC, definitely the current is now going to be shift பண்ணிடும். ஒரு 90 degree பின்னாடி shift பண்ணிடும், right? So it's going to shift it, right? Because of induced EMF, right? Induced self-induced EMF. Because of அது coil, because of its nature, right? So that's why it's going to happen. அதனால கரண்ட்டை லாக் பண்ணி விட்டுருது வோல்டேஜ்க்கு. if it is a capacitor இருந்தா என்ன பண்ணும்? anyone? if it is capacitor இருந்தா என்ன பண்ணும்? this is my voltage waveform. If I'm just going to apply this voltage here, what will actually going to happen? Anyone just give me the answer. Sakti Ganesh? Voltage leads. Yes, that's the answer. Now voltage current waveform, it's now leading. Yes, voltage pathina inge lead ஆகுது, current இங்கேயே cross ஆயிடுது. It's now leading. Now voltage is lagging, current is now leading. So அப்ப பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இங்க ஆன்சர் இருக்கு. anyone? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நான் காம்பன்சேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. காம்பன்சேட் பண்ண போதும். அப்ப என்ன பண்ணலாம் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ட் பண்றதுக்கு? we are just going to introduce a capacitor. That's the answer. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். So we are just going to introduce a capacitor, right? So this one I'm just going to show you, right? So this is what my power factor due to inductive load. This is what my voltage, and this way from my current waveform. Now voltage is crossing somewhere here, current is crossing here. It's called lagging, and this is what leading. The current is now leading, voltage is now lagging. But once we are just using a capacitor, you could able to compensate. It's not exactly unity, right? So now rendu pathina this much difference irukku, but anyway somewhat near to unity, right? So now we are just going to introduce a capacitor. How we are just going to introduce a capacitor, right? So this is what I answer, right? So this is what my motor, three-phase induction motor I'm just using. Here I'm just showing that capacitors, right? So this is called capacitor, which is manufactured by ABB company. So you can have the emblem, right? So ABB, right? So ABB capacitors, and they have nameplates. We'll discuss later for coming classes, right? And this is my induction machine, induction motor, three-phase induction motor. Okay sir, நான் கெப்பாசிட்டர் இன்டர்ட் பண்ணா கண்டிப்பா லாக் ஆகுறத லீட் பண்ணுது. there will be compensation நடக்குது. No, good idea, right? So how, where I'm just going to connect a capacitor, right? So this is called three-phase power supply, red, yellow, blue, right? There is a starter, three-phase starter, star delta starter, or a direct online starter, or a VFD starter, what may be, right? So we'll have starters. அதுக்கப்புறம் protecting devices, that's called thermal overload relay, overcurrent relay, and over under voltage relay. Will have a relays, right? That's called a protecting devices. அதுக்கப்புறம் we are just going to connect a stator winding, right? அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? Now I'm just going to connect parallelly a capacitor. So parallel to induction motor, I'm just going to connect a parallel capacitors. So if it is a three-phase induction motor, I'm just going to connect three capacitors. Three capacitor I'm just going to connect parallelly with respect to my load. So அது எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னா before that stator coil, right? So இதோட distance பாத்தீங்கன்னா around 5 to 10 meters நான் கனெக்ட் பண்ணணும். 5 to 10 meters away.
right? So the length of this conductor is narrow around 10 meter. Yes, a particular 5 to 10 meter நீங்க question raise பண்ணலாம். There is a engineering circuit diagram, right? So we need to be follow that engineering diagram, because we already know if the length of the conductor is getting increased, the resistance of this conductor is also directly proportional to L by A. இன்னும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, the same way இந்த capacitor கரெக்டா ஃபுல்ஃபில்லா ஒர்க் பண்ணணும்னா we need this much distance. We will discuss later, right? So we need to connect this one. Okay sir, இது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம், right? There is a small procedure. Whenever I'm just going to start this induction motor, I need to switch on the starter, right? So before switch on this starter, I'm just going to, this is a procedure, just mind it, right? So it's very important. So before starting this motor, I'm just going to switch on this capacitor bank. It's called 3 capacitor, that's why I'm called the capacitor bank. R phase taniya capacitor, Y phase taniya, Z phase taniya. And before starting starter, I need to start this capacitor bank. I'm just going to on it. Then only I'm just going to on this motor. Okay, on பண்ணியாச்சு சார். எப்படி ஆஃப் பண்றது, right? So before turned off this motor, I need to turn off this capacitor. ஸோ மோட்டர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிவர்ஸில் பண்ணணும். மோட்டர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் பண்ணிடணும், மோட்டர் டிலேவாக தான் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, நான் இதை ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன், கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன், இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் கால்டு பவர் சப்ளை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அப்போ என்னவாகும், பவர் சப்ளை கோயிங் டு திஸ் மோட்டர் இஸ் நவ் கெட்டிங் டர்ன்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலி. பட் மோட்டர் என்னவாகுது, சடனாக ஆஃப் ஆகாது. ரன்னிங்ல இந்த மோட்டர் உடனே ஆஃப் ஆகாது. ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இட்ஸ் நாட் கம் இமீடியட்லி. என்ன ஆகுதுன்னா, இட்ஸ் there is a kinetic energy stored in my rotational part. It's now continuously it's rotating because of kinetic energy. ஆனா இங்க நான் பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன ஆகும், this kinetic energy is going to generate electricity, right? It will be coming back into my capacitor. But capacitor range என்ன பண்ணும், இந்த capacitor range விட இது அதிகமான range generate பண்ணும். Now capacity is now highly get more voltage because of kinetic rotation. அப்ப capacity is getting burn ஆகி வெடிச்சிரும். அப்போ இட்ஸ் நீட்ஸ் டு அவாய்ட். அப்போ அவாய்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும், before into that I need to switch off this conductors. I need to take it off பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ண பிரச்சனை இல்லை, ரைட்? ஸோ திஸ் அ ப்ரொசீஜர். காட் எனி ஐடியா ஆக்சுவலி? ஸோ உங்களுக்கு புரியுது அந்த இடத்துல நான் சொன்னது சொல்ல வந்தது, ஐ காட் ஐடியா, ரைட்? ஸோ இல்லைன்னா கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு டோட்டலாக போன் ஆகிடும். தட்ஸ் வை ஐ நீட் டு ஆன் பண்ணுற மோட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் ஆன் பண்ணணும், அஸ் வெல் அஸ் அதுக்கப்புறம் மோட்டர் ஆன் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணுறப்ப மோட்டர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர், ரைட்? எனி டவுட் இன் திஸ் அப் டு திஸ்? எனிவன்? It's capacitor நம்ம parallelly we are just going to connect parallelly capacitor to that induction motors. So okay sir, எப்படி apply பண்ண, எப்படி நான் capacitor connect பண்ணலாம்? There is a number of varieties of connections will be available. For example, this is called types of power factor correction methods. We are just going to discuss within 10 to 15 minutes. Today we are just going to wind up, and tomorrow class we are just going to move into straight away different topic. Right? So power factor is very important. That's why I'm just took about 3 classes. So some of the faculties I don't know how they just taking, right? So it's very important in our electrical career. I'm not talking about electrical management subject. It will be very important topic in our entire career. Be degree or electrical degree, it's more important thing power factor. That's why I'm just giving this much input to you people, right? And for example, எப்படி the power factor நம்ம capacitor connect பண்ற induction motor. Let's see, we'll have one scenario. So this is my generation station, right? 300 kilometer away from a consumer side. So consumer பார்த்தீங்கன்னா different consumers, steel industry, petrol industry, oil industry, food industry, dyeing industry, right? Let us consume one industry, right? So in the industry we'll have ஒரு 100 motors யூஸ் பண்றோம், 100 induction motors யூஸ் பண்றோம். So அப்ப என்ன பண்ணலாம், we'll have different idea. Each and every individual motor is now able to connect capacitor parallelly. Nothing wrong in that. So நம்ம என்ன பண்றோம், மோட்டர் கூட இண்டிவிஜுவலாவே could able to connect, right? So no issues at all. So அங்கேயே மோட்டர்லயே பவர் ஃபேக்டர் நம்ம ரெடியூஸ் பண்றோம். அதர்வைஸ் டோட்டல் இந்த பில்டிங்ல 100 மோட்டர்ஸ் இருக்கு. So just you need to calculate, and you are just going to, you're just going to install individual capacitor to individual motor instead of that. So you could able to install around ஒரு 300 capacitors in a single bureau, right? Single bureau in entry level of this building. பவர் வந்து இந்த பில்டிங் டோட்டலா என்ட்ரி ஆகுது இல்லையா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து உடனே அவுட்புட் வரும் இல்லையா, இனி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து தான் எல்லா மோட்டருக்கும் பவர் சப்ளை தனித்தனியா போகும். ஸோ இந்த என்ட்ரி லெவல்லே இந்த நியர்பை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ட்டே என்ன வைக்கலாம், யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் 300 capacitors, right? So எப்படி நான் 300 capacitors எடுத்தேன், I need to calculate it before how many induction motors are we have installed in our
என்டையர் பில்டிங் த்ரூ அவுட் பில்டிங் நம்ம எவ்வளவு மோட்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வி நீட் டு கால்குலேட் இட் அண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ண போறேன் ஒவ்வொரு மோட்டருக்கா கொடுக்காம காமனா இந்த என்டையர் பில்டிங்க்கு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் அ காமன் திங். That is called my capacitor bank, which is located nearby the transformer immediate output, right? So அப்படியும் பண்ணலாம், nothing wrong in that. இண்டிவிஜுவலா வைக்கலாம், குரூப்பாவும் வைக்கலாம். And then இங்க நீங்க இது மட்டும் வச்சா போதுமா? போதாது. இது ஒரு சிங்கிள் டவுன்ல we are just using. Some of the customers they are using individual power bank. நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு வந்து they are just using. Some of the customers, for example, our home needs, நம்ம வீட்லயும் சீலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் ஸ்மால் எலக்ட்ரிக்கல் பம்ப் யூஸ் பண்றோம். அப்ப நாமளா கெப்பாசிட்டி பேங்கை யூஸ் பண்ணலையே சார், நீங்க ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ ஐ எம் நாட் யூசிங் எனி பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் மை ஹோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா TNEB or tangent core they are commonly using in their substation. சப்ஸ்டேஷன் விசிட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், சப்ஸ்டேஷன்ல they are maintaining separate power bank, capacitor power bank they are using. நாம எப்பப்பெல்லாம் வீட்ல சீலிங் பண்ண ஆன் பண்றோமோ அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ஸ்டேஷன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாப். ஆக மொத்தம் அப்ப பவர் ஸ்டேஷனுக்கு தட்ஸ் கால்ட் தெர்மல் பிளான்ட்டுக்கு நத்திங் கோயிங் டு பி ஹேப்பன். அப்ப சப்ஸ்டேஷனே we are just stopping that power factor corrections. அப்ப thermal station or power plant is working in a good manner, right? So this is what happening. நீங்க இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா தெரியும், சப்ஸ்டேஷன்ல மேபி you can have internship or maybe in-plant training போயிருந்தீங்கன்னா you could have that idea, right? So this is what is going to happen. With this point I'm just going to let's introduce. So before into this I'm just having a practical video itself, as you could understood how the capacity is going to be compensate that a power factor. We'll see, right? I'm just going to share on video. Definitely we'll get a more knowledge on that video. It will be very interesting as well as it's a practical video. Now you could be able to understood, right? So this is what happening when capacity is going to be connected inside or parallel with it technique. It is what to happen. See, I'm just going to play it. Before into that, anyone just confirm me my video is now visible, right? Anyone just confirm me. So video தெரியுதுங்களா anyone? Screen தெரியுதுங்களா anyone? Just confirm me. I think my screen is not visible, I guess, right? I'm just going to yes, I'm just going to share on. Yes, once again I'm just going to share No, my sir. Chrome tab. Yes, now. Yes, now. Yes. Yes. Here there is a small circuit, but நாம் எப்ப சொல்றோம் பவர் ஃபேக்டர் எப்ப வேரி ஆகும் based upon my consumer load, right? So based upon consumer load only power factor is getting changing. This is small circuit, input power supply, அதுக்கு in betweenல என்ன பண்ணிருக்கேன் ஒரு பவர் ஃபேக்டர் மீட்டர் வச்சிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு clamp meter, that's called clamp meter, that's called ammeter னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ammeter. I'm just using a clamp meter over here, and இது வந்துட்டு power factor meter is now parallel to my input power supply, that's called a generator, and this is called my power factor meter and current meter. In the current level and second level current ponnu theriyum illaya, and we'll have different 4 types of load here. He is just going to demonstrate 4 load. One is inductive load, one is resistive load, one is I think only 2 types of load, one inductive load, one resistive load. He is just going to give you it as a demonstration. So அது இல்லாம ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருக்காரு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இங்க இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணனா பேரலா கெப்பாசிட்டர் பேரலா கனெக்ட் பண்ணா பவர் ஃபேக்டர் இஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்ச். இது டயக்ராம் இங்க பிராக்டிகலா வச்சிருக்காங்க பாருங்க. திஸ் இஸ் கால்டு மை பவர் ஃபேக்டர் மீட்டர், மினி பவர் ஃபேக்டர் மீட்டர். இது கிளாம்ப் மீட்டர் இஸ் கோயிங் டு மெஷர் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் in this conductor, and will have 2 capacitors parallelly connected with my load. லோட் எங்க சார் கனெக்ட் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன். இந்த வயர் போதுல இந்த வயர் தான் லோட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. will have 3 different types of load. ஒன்னு வந்து fluorescent lamp, மீனா ஒரு கோம் பாத்தீங்கன்னா சீலிங்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, fluorescent lamp. One more load as fluoro lamp, that's called CFL lamp. One more பாத்தீங்கன்னா LED lamp. One more table fan. So you could have different types of load. See, got idea? One is a fluorescent lamp, one CFL lamp, one LED, one induction motor, that's called a ceiling table fan, right? So got had an idea. இதனால பாச்சு பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஸோ என்னுடைய எல்இடியில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் ஒரு காம்பனண்டே கிடையாது, பியூர் ரெசிஸ்டிவ் எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோடு, அதுல ஒரு இண்டக்டர் காம்பனண்டே கிடையாது. ஸோ வில் கால் இட் அஸ் பியூர் ரெசிஸ்டிவ் லோட். வெல் கமிங் டு டேபிள் ஃபேன், அதுல காயில் இருக்கு. ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டர் இட் வில் அஃபெக்ட், கண்டிப்பா இட் வில் அஃபெக்ட் பவர் ஃபேக்டர். ஓகே. அண்ட் தென் சிஎஃப்எல் லேம்ப், சிஎஃப்எல் குளோரோஃப்ளோர் லேம்ப், அது என்ன பண்ணும், அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்மால் இண்டக்டர் காம்பனண்ட் இருக்கு. இட் வில் ஆல்சோ கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் a power factor. So but CFL lamp, that's sorry, if it is a விட்டுருங்க, will have fluorescent lamp. அதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பாத்திருக்கீங்களா fluorescent lamp?
அது 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஒன்னு ஸ்டார்டர், ஒன்னு சோக். தட்ஸ் கால்ட் பல்லாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. சோக் பல்லாஸ்ட். அந்த பல்லாஸ்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா n number of copper coil is wounding. So அது என்ன ஆகும், இட்ஸ் now act as a magnetic circuit, right? So அப்ப tube light also is going to be affect power factor. Definitely we'll see later. I'm just going to give you straight away much time எடுக்கலாம்னு. This is setup, this is power supply, this is power factor, this is power factor meter. This will measure the PF of this full load. Here I have connected one clamp meter which will measure the current flowing in this wire, and this is load. I have 4 type of load. All 4 load I will show you. This is tube light load. Choke coil is used in this. Cfl lamp, LED bulb, table fan. Here I have shown 2 capacitors. These 2 capacitors are this and this. They can be switched on using these 2 switches. One switch is this, one switch is this. This switch is this, and this switch is this. You are seeing one resistor here in parallel of this capacitor, here also. This resistor is 2.2 mega ohm, 1 watt. This is to discharge this capacitor. I will show power factor improvement of tube light using these capacitors. And this wire is going to load. I have kept load away such that focusing problem is not there. Now first we will connect tube light load here. Tube light is on now. Now tube light load is connected. Here R is going through this wire. You are seeing power factor of tube light is 0.568 and current is 0.3 ampere. It is very bad power factor. Now I will switch this capacitor and see this power factor should improve and this current should reduce. See, I have switched one capacitor, this one. The power factor improved to 0.68 and current reduced to 0.25 ampere. Now I will நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்களா? So why that tube light is now consuming much power factor, because why it's giving that much disturbance? So we are just using copper ballast, right? That's called copper ballast. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா n number of turns காப்பர் காயில வார்ன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. What is the reason actually? நீங்க EPL லேப்ல படிச்சிருப்பீங்க. Anyone just give me answer? EPL லேப்ல கண்டிப்பா நான் டீச் பண்ணி எடுத்திருப்பேன், ரைட்? ஸோ ஏன் இந்த காப்பர் பல்லாஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? வாட் இஸ் ரீசன்? இன் இப்போ நவடேஸ் எவ்ரிதிங் வி ஆர் ஜஸ்ட் கன்வெர்டட் இன்டு எல்இடிக்கு நம்ம மாறிட்டோம். பிகாஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் போட்டுருச்சு, மார்க்கெட் எந்த கடையிலும் மார்க்கெட்ல விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. தட்ஸ் வை வி ஆப்வியஸ்லி மூவ்ட் இன்டு எல்இடி பல்ப்ஸ், குளோரோஃபோரம், வி ஜஸ்ட் மூவ்ட் இட் ஆக்சுவலி. But actually, what is the uses of that copper ballast over in that thing, right? Anyone? நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம், தப்பு ரைட்டோ, ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஆன்சர்ஸ், ரைட்? நத்திங் ராங் இன் தட். பிகாஸ் யூ அண்ட் ஒன்லி மை செல்ஃப் ஆர் ஜஸ்ட் ஹியர் ஒன்லி, யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ஏன் காப்பர் பல்லாஸ்ட் வி ஆர் யூசிங்? இனி கண்டிப்பா சயின்டிஃபிக்கா ரீசன் இருக்கு, இன்ஜினியரிங்காக ஆன்சர் இருக்கு. எனிவன் ஜஸ்ட் கிவ் மீ. எனிவன் சொல்லுங்கப்பா, யாராவது சொல்லுங்கப்பா, என்ன ரீசனா இருக்கும்? ஹலோ எவ்ரிவன், ஜஸ்ட் ஹியர். ஸ்டார்டர் வோல்டேஜ் மாதிரி கொடுங்க. கரெக்ட் தான். ஏன் பொறுமையா சொல்றீங்க? 100% ரைட் ஆன்சர். யார் சொன்னது? சக்தியா? எஸ், சக்தி கணேஷ். அது சத்தமா சொல்லுங்க, பயப்படவே தேவையில்ல, ரைட்? ஸோ ஸ்டார்டிங்ல வோல்டேஜ் அதிகமா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். வாட் இஸ் ஏன் நான் ஸ்டார்டிங்ல வோல்டேஜ் அதிகமா பண்ணி கொடுக்கணும்? வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஏன் நம்ம வோல்டேஜ் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த டியூப் லைட்டுக்கு? ஏன்? ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தட்ஸ் வை.
ஏன்னா நாளைக்கு கேட்பாங்கல்ல, நம்மள யாராவது வீட்ல பல்ப் வெட்ட கூட, என்னப்பா நீ பல்ப் பண்ண கூட சொல்ல மாட்டேன்றன்னு கேட்பாங்க இல்லையா? அதுக்காக. வேறு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நீங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும். அந்த டியூப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா 2 லைட் இருக்கும். ஆனோட், கேத்தோட் 2 பக்கம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ஒயிட் கோட்டிங் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த ஒயிட் கோட்டிங்னா பாஸ்பரஸ் பவுடர்ஸ் தான். பாஸ்பரஸ் இந்த பவுடர்ஸ்ல இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த பாஸ்பரஸ் இஸ் and what could I say? And when the phosphorus is now getting energy from somewhere, it's that the phosphorus atom is going to be jumped to higher orbital state, right? Higher energy state க்கு போயிடும். Now it will release some energy, that's called light energy. எனக்கு வெளியில வருது, ரைட்? அப்ப நான் அது எப்படி ஹை எனர்ஜி நான் கொண்டு போக முடியும், ரைட்? அந்த பாஸ்பரஸ் எப்படி ஹை எனர்ஜி கொண்டு போக முடியும்னா பை டூயிங் அயனைசிங், ரைட்? பை டூயிங் அயனைசிங். எப்படி அயனைசிங் பண்றது, right? So for that purpose, in a tube light ரெண்டு end இருக்கு, ரெண்டு light இருக்கு. So we need to create that much ionizing purpose. We are just going to create that much voltage. Actually current கிடையாது, voltage. We are just going to giving that much voltage. So for example, at the starting time, the tube light is going to start with that around 1000 voltage, imagine. But in our home we are using only 230 single phase voltage, right? So we are just directly connecting the tube light into our wall, right? Wall plug-in. But obviously we are getting only 230 voltage, but 230 voltage is not enough to ionize that gas, phosphorus gas, right, inside the tube light. For the purpose, at instant time, it needs to create that much voltage. For the purpose, we are just going to wound a n number of copper winding on a particular stage. So அப்ப இந்த இடத்துல 230 voltage is now coming, அந்த காயில வருது. நமக்கு தான் தெரியும், there is a self-induced EMF is going to develop at that choke ballast. அப்ப self-induced EMF என்னவாகும், அதிகமாகும். That's called around 3 times ஆகும், right? Now 900 voltage is now going to build it up, right? So அந்த 900 voltage is now going to help to get that past is going to be in energy state. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டர்ல சரியாயிடும். சரி சார், அங்க எங்க சார் கெப்பாசிட்டி காணுமே? யூ குட் ஹேவ் அ கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், ஸ்டெப் செஷன்ல வி ஜஸ்ட் கேவிங் அ செப்பரேட் அண்ட் தோஸ் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன். ஸோ ஹியர் நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். Switch on one more capacitor. ஸோ அவர் ஒரு கெப்பாசிட்டர், ஒருத்தர் அந்த கெப்பாசிட்டர் ஒன்று ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா 0.5ல இருந்து 0.7 வந்துச்சு, பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, ரைட்? அப்ப என்னன்னா அந்த பேக் EMF பவர் சப்ளைக்கே மறுபடியும் போகாம எங்க ஆயிடுச்சு, எங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது, இந்த கெப்பாசிட்டர் ஆன் பண்ணதுனால அந்த சார்ஜ் வந்து இங்க வந்துடுச்சு. அந்த பேக் EMF இஸ் நாட் கோயிங் டு பேக் டு த பவர் சப்ளைக்கு போகாம மறுபடியும் எங்க வந்துச்சு, டைவர்ட் ஆயிட்டு எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு வந்துருச்சு. தட்ஸ் வை டோல் தட் ஒரு 2 to 3 மீட்டர்ல ஐ நீட் டு கனெக்ட் அ பேரல் கெப்பாசிட்டர். ஒரு 20-30 மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் அது என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு பேக் டு பவர் சப்ளைக்கே போயிடும், அண்ட் தேர் வில் பி பவர் ஃபேக்டர் எஃபெக்ட் ஆகும், ரைட்? அதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பக்கத்திலேயே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, நியர்பை கனெக்ட் பண்ணனால அந்த வோல்டேஜ் அங்க போகாம அந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு, சரி அந்த பேக் டு சப்ளை வோல்டேஜ் அங்க போகாம அந்த பேக் EMF எங்க வந்துருச்சு, இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வந்துருச்சு. நவ் ஹி இஸ் கோயிங் டு ஸ்விட்ச் ஆன் ஒன் மோர் கெப்பாசிட்டர். It will improve further. Yes, he now switched on one more capacitor. Now see, power factor around 0.85 இருந்துச்சு. Now it's now power factor is improved, right? So this is why you could imagine, instead of that fluorescent lamp, you could also induction motor, right? So we are just going to play continuously பார்க்கிறேன், right? I'm just going to connect induction motor இருந்தாலும் அப்படிதான். When you are just going to switch on this capacitor, right, definitely your power factor is going to be improved. என்னன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி அருந்ததி சொன்னாங்களே, தட்ஸ் கால்டு பேக் EMF அகைன் மறுபடியும் அங்க போக மேக்னடிக் டியூ டு மேக்னடிக் கரண்ட் அண்ட் பேக் EMF இன்புட் பவர் சப்ளை அஃபெக்ட் பண்ணாம தட் என்டையர் திங் இஸ் நவ் பேரலா கெபாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணனால அந்த வோல்டேஜ் இஸ் நவ் கமிங் ஹியர் அண்ட் இட் வில் பி நவ் ஹியர். Ultimately they will call it as, this is called reactive power injection. They will call it as one more term called reactive. This is called my active power, right? But இதை நான் காம்பன்சேட் பண்றேன் with the help of one more active power, that is called reaction. This is called reactive power injection to this circuit அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அதோடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா kVAR, கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் அவர் ரியாக்டர்னு சொல்லுவாங்க, kVARன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, kVAR, ஆர் மட்டும் ஸ்மாலா சொல்லியிருப்பாங்க, அண்ட் ஹெச் கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் ரியாக்டர் அவர்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் யூனிட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் ஆஃப்ல இருக்கிறப்ப 0.3 ஆம்பியர் எடுத்தது இதே டியூப் லைட்டு. Now when I'm just going to switch on these two capacitors, around 0.2 ampere வந்துருச்சு. So small tube light 40 watts க்கு 0.2 ampere. Imagine industrial we are using 500 kilowatts, 600 kilowatts motor. அப்ப imagine பண்ணி
பாருங்க எவ்வளவு கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் if you are not having capacitors. If you are not having capacitors, with the power factor will be very low, we are going to consume more current from EB side. That's why I told that more current நான் pull பண்ணனா transformer என்ன பண்ணணும், it needs to supply more current. அப்ப transformer installed capacity we are crossing. அதே same way அந்த transformer is connected with the EB grid line and grid line is connected with my generator. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒவ்வொரு மோட்டர் இஸ் கோயிங் டு மச் கரண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் மச் கரண்ட் எடுத்துச்சுன்னா என் ஜென்ரேட்டர்ல ஒரு 2000 ஆம்பியர் தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னா we are consuming more current. அப்ப ஜென்ரேட் என்ன பண்ண முடியாது, that much current couldn't able to generate because that capability is now crossing. Now the generator is going to be switched off, right? So switched off in the sense it's going to lose its speed actually. Upper temperature high ஆகும், voltage drop ஆகும், everything is going to happen. Simply we need to install this capacitors. இது பண்ணிதான் ஆகும், right? So இது பாத்தீங்கன்னா இவர் மேனுவலா பண்ணாரு, but you could have a project also itself. நீங்க ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் இதை எடுத்து பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. So automatically we are just going to increase loads. The capacitors we just connected parallelly. Why it can't be activated manually, right? But it's came in market. ஆட்டோமேட்டிக்கா கெப்பாசிட்டி மேனுவலா இப்போ ஆன் பண்ணாரு இல்லையா, அது மாதிரி ஆஃப் பண்ற மாதிரி வந்துருச்சு, ஆன் பண்ண மாதிரி மேனுவலா வந்துருச்சு. பட் இட்ஸ் நாட் அஃபிஷியன்ட், இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட் மேனர்ல இல்ல. ஸ்டில் நவ் இன் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் ஃபேசிங் ப்ராப்ளம்ஸ். இது என்ன எஃபிஷியண்டா பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் யுவர் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஒரு கம்பெனிலே நீங்க போய் செலக்ட் ஆக முடியும். ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷேர் சம் கம்பெனி வீடியோஸ், ரைட்? ஸோ அந்த கம்பெனி எல்லாமே இந்த மாதிரி this is called power system components and power system analysis. I think you are studying PS in this current semester, I guess, right? நீங்க படிக்கிறீங்களா இல்ல உங்க ஜூனியர்ஸ் படிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன். யுவர் ஜூனியர்ஸ் ஐ கெஸ். நீங்களே படிக்கிறீங்க இல்ல? பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் அங்க தேவைப்படும், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் யூ கிராஸ் ஐ கெஸ், ரைட்? எல்லாம் அமைதியா இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் ஆக்சுவலி, ரைட்? எனிவே I'm just going to play it, right? So இப்போ நீங்க CFL பாத்தீங்க, அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் மோட்டர், LED லைட்லாம் பாருங்க. See, power factor has become now 0.81 and current has come down to 0.208. So by using this capacitor one by one, power factor of tubular load means total is improving. Here power factor is improving and here current is reducing. Now we will connect Cfl lamp load here. Now I have connected Cfl lamp load. Cfl lamp power factor is 0.66 and current is 0.059 ampere. Now we will connect LED bulb load here. LED bulb is on now. Power factor of LED bulb is about 0.99 and current is 0.024 ampere. So it has very good power factor. Now we will connect table fan load here. Table fan is on now. Now power factor of table fan is 0.99, very good, and current is 0.184 ampere. Today we will close here itself. So பாத்தீங்களா, anyone just noticed actually, right? So I'm just going to ஒரு extra 5 minutes எடுத்துக்கிறேன். I'm just going to conclude today itself. Power factor we're just going to conclude it because 4th hour உங்களுக்கு class இல்லை, I guess, right? So ஒரு 5 minutesல முடிச்சிடலாம், right? So don't bring it into next class also. நான் அதை bring பண்ண மாதிரி முடிச்சிடலாம், right? So the power factor is that much important. By adding capacitor you could able to achieve this much, right? So it's a very important thing, right? So okay, so how we are just going to connect a capacitors, right? So this is the thing, right? So I'm just going to benefits of improvement of power factor, right? So I think it's not no issues, right? So anyone just confirm me ஒரு 5 minutes extra எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ரைட், எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி, ரைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? வேறு வழியில் நானே எடுக்கிறேன், ரைட்? ஸோ பை இம்ப்ரூவிங் யுவர் பவர் ஃபேக்டர் வாட் யூ குட் அச்சீவ், ஸோ யூ குட் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் யுவர் கிலோவால்ட் பில்லிங், ரைட்? ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பில் பே பண்ண தேவையில்லை அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் பெனால்ட்டிக்கு அமௌண்ட் பே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ யூ குட் ஏபிள் டு அல்டிமேட்லி ரெடியூஸ் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பில், அல்டிமேட்லி யூ குட் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட், and then you could able to reduce your voltage level, increase level, and you could able to reduce your losses in the entire system, right? So you could able to inherently you could able to do that.
and then sources of my reactive power. So reactive power industry எப்படி உருவாகுது because of introducing of induction motors and transformers and induction generators and high density lighting, right? So இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால தான் என்ன ஆகுது, reactive power எனக்கு introduce ஆகுது. அதை நான் cancel பண்ணணும்னா I need to introduce capacitor, I need to introduce synchronous condenser, I need to introduce these phase advances. In the three different types of thing is now market like commonly available to compensate reactive power அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we'll going to go with these different three techniques. So we already discussed capacitors, right? So it needs to be connected parallel with my induction machines, and this is what we have discussed. And second one, very important thing, I'm just going to wind it up with the synchronous condenser itself, and later class we will going to continue the next class, right? Capacitor நம்ம already discuss பண்ணிட்டோம். This is called capacitor bank. ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இங்க கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஆஃப்டர் திஸ் கெபாசிட்டர் பேங்க். ஸோ பிஃபோர் இங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், இங்க டிஎஃபோட அவுட்புட் இருக்கும், டிஎஃப்க்கு எடுத்த உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்த உடனே இந்த கெபாசிட்டர் பேங்க், இதுக்கப்புறம் என்னுடைய இண்டக்ஷன் மிஷின்ஸ் இருக்கும், இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸ், ரைட்? இன் பிட்வீன் பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் anyone Screen. yes oh sorry I just forgot to share that screen. We can't see the PPT. yes just 1 second, because I switched over to that video and I just forgot it actually, right? So I'm just going to recall it. So by improving power factor, you could able to reduce your kV billing, and penalty power factor also we could able to reduce by increasing power factor. That's all I'm talking, right? So voltage level you could able to increase. So and then why power factor why the reactive power is creating in industry, எதனால அப்படின்னா induction motor யூஸ் பண்றோம், induction generator யூஸ் பண்றோம், high density solar lighting யூஸ் பண்றோம், that's called sodium vapor lighting யூஸ் பண்றோம், and transformers. இது எல்லாமே எனக்கு reactive power வந்து கிரியேட் பண்ணுது. So how we are going to reject, என்ன பண்ணலாம்னா capacitor introduce பண்ணலாம், இப்பதான் நம்ம just now we discussed. And then one more concept, synchronous condenser is nothing but synchronous motor. That's all we are just going to discuss. It's a interesting topic, right? And phase advances. These are the common three techniques in industries available to compensate reactive power. So if that capacitor path, I'm just going to skip it right now. So how we are just going to connect a capacitor, three phases link capacitor connect பண்ண போறேன், automatically it's going to be generate. So எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறேன்னா, this is called transfer output. So இந்த transfer output எடுத்துட்டு டைரக்டா இண்டக்ஷன் மோட்டர் கொடுக்காம in between I'm just going to connect capacitor panel, right? So bulk of capacitors, right? See ஒவ்வொரு பாக்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா there is a capacitor will be உள்ள இருக்கும், capacitor உள்ள கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. when there is a green button, right? So I'm just going to switch on this green, then capacity is now switched on, right? So இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸ் இருக்கும், மொத்தம் 12 பாக்ஸ் இருக்கு, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12 இருக்கு. So ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் there is a three different, ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கெபாசிட்டர்ஸ் இருக்கும். This is why it's called panel. So this is called automatic power factor correction control panel. This is why it's called, right? So இதுங்க நம்ம மேனுவலாவும் ஆன் பண்ணலாம், ஹியூமன் வந்துட்டு ஒரு மேனுவலாவும் ஆன் பண்ணலாம். Otherwise we'll have embedded controller will be affected over here, you could able to achieve here. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாப் இருக்கு, இந்த நாப் நீங்க லெஃப்ட் சைடு எடுத்தீங்கன்னா லாகிங் பவர் ஃபேக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். I'm just going to switch over this, இந்த டைரக்ஷன் மாத்திட்டா லீடிங் பவர் ஃபேக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும். ஸோ லீடிங்னா கெபாசிட்டர் ஆஃப் பண்ணணும், லாகிங்னா கெபாசிட்டர் ஆன் பண்ணணும், தட்ஸ் ஆல். இது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு in real world. இன்னும் இன்சஃபிஷியண்டா தான் இருக்கு. யூ குட் ஆல்சோ கோ வித் யுவர் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் ஓவர் ஹியர், இதை நீங்க எடுத்து பண்ணலாம், மோர் நாலேஜ், ரைட்? ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் வாட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கெபாசிட்டர் பேங்க் இருக்கு, யூ குட் see நான் பேனல் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சு பிக்சர் காமிக்கிறேன், ரைட்? தட்ஸ் ஆல். இங்க பாருங்க பிக்கர் கெபாசிட்டர்ஸ், பெரிய கெபாசிட்டர்ஸ், ரைட்? அண்ட் தென் லாஸ்ட் டாபிக், சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்சர். ஸோ இது எப்படி சார் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் திஸ் ஒன். ஸோ இது எப்படி சார் இது வந்துட்டு பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். திஸ் கால்டு சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்சருங்கிறது we already came across this topic name, synchronous, right? Synchronous na there is a synchronizing with something, right? So என்னோட இண்டக்ஷன் மோட்டர் பாத்தீங்கன்னா that's called ns எப்படி இருக்கும், synchronizing speed 120 f/p. This is a formula. Whereas asynchronous motor, right? So in our industry we are using only induction motor லாம் பாத்தீங்கன்னா asynchronous speed ல தான் ஓடும். Synchronous means only going to rotate in synchronous speed. So எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's number of pole, this is my input power supply frequency. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஓடுற எல்லா மோட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்புட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 1500 RPM அப்படின்னா, என் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடில் ஓடாது, அரௌண்ட் 490 தான் ஓடும். அப்போ ரிமைனிங் 10 எங்கே போச்சு? தட் இஸ் வாட் அ ஸ்லிப். நீங்கள் ஸ்லிப்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்லிப், ரைட்? ஸோ அந்த 10 தான் ஸ்லிப், அந்த 10 ஸ்பீடு தான் ஸ்லிப்.
இந்த 10 speed இதை அட்டைன் பண்ணிடுச்சுன்னா மெக்கானிக்கல் லாக்கிங் ஆயிரும், மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகாது, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்டாப், ரொட்டேட் ஆகாது. இந்த ஸ்லிப் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது. பட் இன் சிங்க்ரோனஸ் மிஷின்ல ஸ்பீடு 1500 RPM இருந்தாலும் தட்ஸ் கால்ட் RMF ஓட ஸ்பீடு, ரொட்டேட்டிங் RMF 1500, ரோட்டரோட ஸ்பீடும் RMF சேமா தான் இருக்கும். But even though rotor is now rotating continuously, that's why the beauty of synchronous motor. இது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர். This is called asynchronous motor, this is called synchronous motor. இங்க என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி ஈஸியஸ்ட் ஃபார்முலா, ரைட்? ஸோ ஹியர் வாட் தே வில் டூ இன் ஹியர் there is the same induction machine தான். why it's called induction machine, synchronous machine எனக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். நீங்க இண்டக்ஷன் மோட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, in induction machine I'm going to change it color, it's very quite interesting topic. Induction motor, right? So we are only giving a power supply to stator side, that's outer side. Stator மட்டும் தான் we are just going to give a power supply. But synchronous machine la there is one more beauty. In rotating part, I'm just going to draw in a different color. I'm just going to draw in a green color. This is what my rotating part, right? So நம்ம என்ன சொன்ன, DC மெஷின்ல மட்டும்தான் we are just going to give a power supply to stator as well as rotor. But in induction motorல we are only giving a power supply to stator side alone, right? Which we already discussed. We already know this concept. But in synchronous motor, there is a small difference. We are just going to give a DC power supply source into my rotor part. This is what a difference in synchronous motor. In AC motor, we are not going to give any power supply to my rotating part, but in synchronous motor, we are just going to give a DC source to my rotating part, right? This is why it's going to happen. நல்லா வாட்ச் பண்ணி தெரியும், அந்த 1490 வந்து ஒரு 10 கம்மியா போயிடுச்சு இல்லையா, that's what induction motor. But in synchronous machineல we are just giving external DC source to my rotary part. So இந்த source எடுத்துட்டு இந்த rotary part என்ன பண்ணும், one more flux lines induce பண்ணும். இந்த extra flux line is going to compensate this 10 speed, 10 RPM. It's going to compensate and it will catch that RMF speed. And then finally it's going to rotate 1500 RPM. That's called a synchronous speed. சரி, ஓகே சார், இந்த மோட்டர் எப்படி சார் எனக்கு வந்து பவர் ஃபேக்டரை கரெக்ட் பண்ணும்? திஸ் வாட் மை கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் மோட்டர் இருக்கு. திஸ் வாட் மை இண்டக்ஷன் மோட்டர். இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு பேரலா திஸ் மை இண்டக்ஷன் மோட்டர். ஸோ இட்ஸ் நவ் ரன்னிங். இந்த மோட்டருக்கு பேரலா ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கனெக்ட் திஸ் condenser motor. Thus I'm just going to connect, instead of using capacitor, நம்ம last class பார்த்தீங்கன்னா capacitor connect பண்ணிருப்போம். Instead of connecting capacitor, I'm just going to parallelly connect my synchronous motor. இந்த மோட்டர் கனெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும், இந்த மோட்டருக்கு போற RYB நான் EB பவர் சப்ளை கொடுக்காம I am just going to connect this RYB. just got idea? அப்ப என்னவாகும், இங்க ஜெனரேட்டர் பேக் EMF எனக்கு பவர் சப்ளைக்கு போகாம என்னுடைய ஸ்டேட்டருக்கு வரும், இந்த ஸ்டேட்டருக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்ப என்னவாகும், the power factor is going to be, இந்த கெப்பாசிட்டி என்ன வேலை செஞ்சதோ அதே வேலை தான் இந்த ஸ்டேட்டரும் செய்ய போகுது. That's all, right? Got idea, right? So this is why the synchronous condenser motor is now act as a capacitor, right? ஸோ நான் ஸ்டேட்டருக்கு EB சைட்ல இருந்து பவர் சப்ளை கொடுக்க போறேன், பட் அது நார்மல் சிங்க்ரோனஸ் மோட்டர். பட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இது வந்துட்டு I am just working as for a power factor correction யூஸ் பண்ண போறேன். என்ன பண்ண போறேன், I am just going to connect parallelly RYB பவர் சப்ளை ஆல்ரெடி மோட்டருக்கு போயிட்டு இருக்கு. நான் EB ல இருந்து கொடுக்காம இது என்ன பண்ண போறேன், இங்க எடுத்து கனெக்ட் பண்ண போறேன். கனெக்ட் பண்ண என்னவாகும், பேக் EMF EB பவர் சப்ளைக்கு போகாம இந்த ஜென்ரேட்டர்ல லோலோட் அப்ளை பண்றப்ப ஓவரோட் அப்ளை பண்றப்ப அந்த அங்க போகாம என்னவாகும், இங்க டெலிவரி ஆயிடும். அங்க எப்படி கெப்பாசிட்டர் அந்த GK அகர்வால் வீடியோல காமிச்சாரோ அதே மாதிரி இந்த சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்சர் இஸ் கோயிங் டு டூ தட் ஆபரேஷன். இது வந்து வோல்டேஜ் லாகிங்ல இருந்தா இந்த வேலையை பண்ணும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி, ரைட்? லாகிங்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டென்சர் ஆன் ஆச்சுன்னா லீடிங் பண்ணி விட்டுரும். சப்போஸ் நான் இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணாம கெப்பாசிட்டர் ஒரு EPS யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், EPS யூஸ் பண்ணப்ப என்ன ஆகும், கரண்ட் இஸ் நவ் லீடிங்ல இருந்திருக்கும். அப்ப நான் எப்படி சார் பண்றது? அப்ப என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, they are just going to switch on this DC source and it is going to generate more flux lines. In the flux line is now going to oppose this leading current and now it's cancelled each other. Power factor is now become 1. அந்த மாதிரி வந்துரும். ஸோ அப்ப சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்சர் என்ன பண்ணும், அப்போஸும் பண்ணும் கன்சர்விக்கும் பண்ணிக்கும். both things it will do. In industry it will occur, right? In both case leading power factoring cancel பண்ணும், lagging power factoring compensate பண்ணும் by using condenser motor, right? That's why it's capacitor. It's a very beauty of thing in this, right?
So this is a practical video that's called practical picture of synchronous condenser. நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க, 2 floor height இருக்கு. இது ஒரு பாய்லர் கிடையாது. It's called synchronous motor, right? Synchronous machine. It's a very bigger machine, right, in industry. So this is a 2 floor height இருக்கு. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, right? So this is a one kind of example which I'm just going to show you. This is a bigger industry, oil industry, petrochemical industry. They're just using ஒரு power station பாத்தீங்கன்னா synchronous machine இப்படி மாதிரி இவ்வளவு பெருசு யூஸ் பண்ணுவாங்க, right? And to compensate. And ultimately the final answer is that, so by doing a power factor improvement, you could able to generate reactive power. By generating reactive power, you could able to achieve more kilowatt energy. And the most methods are capacitor bank, synchronous condenser, and phase advance. We're going to discuss which later. And capacitor banks are commonly used to requires cheap. ஏன்னா கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா விலை ரொம்ப கம்மி, ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம், லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ். பட் சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்ஸ் காயில செக் பண்ணணும், அது காஸ்ட் அதிகம். சிங்க்ரோனஸ் கண்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் பவர், இட்ஸ் வெரி வெரி ஹை காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் என்ன மோட்டர் இல்லையா, அது ஒரு மோட்டர் தானே அதுக்காக. And this all the thing is going to happen. So finally, which I'm just going to show you one more thing. If we are using induction motor, we are using VFD, right? So we are using VFD to control that speed of this induction motor, right? So already we discussed. So இங்க பாத்தீங்கன்னா induction motor இருக்கு, இந்த மோட்டரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா we are using VFD. So VFD குள்ள பாத்தீங்கன்னா there is a switches, powertronic switches. And the powertrain switches is now turned on, turned off based upon this mechanical load requirement. அதுக்காக என்ன பண்ணும், பவர் சப்ளை கன்வெர்ட் பண்ணும். இப்போ இந்த switches, powertrain switches on off பண்ணுச்சுன்னா there is a voltage surges is going to create voltage surge. அந்த voltage spike என்ன ஆகும்னா ஹார்மோனிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும். பவர் குவாலிட்டி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இந்த ஹார்மோனிக்ஸ் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு disturb this power factor. And the harmonics எப்படி இன்டியூஸ் ஆகுது, switching devices. அந்த switching device எங்க இருக்கு, VFD குள்ள. VFD குள்ள switches is going to introduce harmonics. So in the harmonics is also going to affect my power factor. இது எப்படி சார் நம்ம ஸ்டாப் பண்றது? It's very easiest method. So instead of இங்க பாத்தீங்கன்னா VFD இருக்கும். So inside there is a VFD is now connecting before this induction motor. I'm just going to wind up within 2 minutes, right? So don't worry. Here I'm just going to connect VFD to control the motor speed, induction motor speed. It will also inject harmonics this power supply circuit. It will also affect my transformer, and entire power supply is going to affect due to this harmonics. இது எப்படி சார் அஃபெக்ட் பண்றது? So direct நான் capacitor மட்டுமே கனெக்ட் பண்ணாம என்ன பண்ண போறோம்னா, I am just going to connect a capacitor and series with one inductors. That's all the answer. I am just going to connect, right? So one capacitor, instead of நம்ம capacitor மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம், now I am just going to connect inductor series with the capacitor. In the total circuit I am just going to connect parallel with my induction motors, where I am just going using VFD. அப்ப என்ன பண்ண போறேன், இது வந்து reactive power, that's called my XC, that's called capacitance effect. Inductor பாத்தீங்கன்னா XL, both are connected in series. So XL plus XC is now called reactor. We'll call it as reactor, right? So this is what called reactor. So both things are connected in series and both things are connected now parallel. So by doing this one, you could able to reduce your harmonics as well as you could able to stop power factor variation. Okay, so this setup is called detuned filter. It's very detuned filter. That's all. I'm just going to wind it somewhere here. So once again, I'm just going to show you the syllabus. Almost we have crossed around 20% of our second module. I'm just going to show you right now. Once again, I'm just going to stop it somewhere here and then wind it up. புரிஞ்சுதுங்களா? எவ்வளவு பவர் ஃபேக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுதோ, அது எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போறோம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுங்களா? anyone just unmute your mic. Very important topic in industry. That's why I'm just telling, right? So நீங்க இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா டெஃபினட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ பூபாலன் சார் ஏதோ சொன்னாரப்ப இப்பதான் நான் ஃபீல் பண்றேன்னு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க. அண்ட் தென் அப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கால் பிரைவேட்ல கால் பண்ணுங்க. எனக்கு ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா எனக்கு கால் பண்ணணும், சரிங்களா? So I think my screen is visible, right? So this is what we have happened. So energy motor பார்த்தோம், reactor இப்ப பார்த்தோம், and capacitors பார்த்தோம், synchronous condenser பார்த்துட்டோம். And tomorrow we'll going to see about cogeneration of electrical generation, right? So thanks for listening. Thank you all. Thanks for listening. Thanks for attending. Thank you all. We'll meet by Monday. Yes, thank you all. Thank you, sir. புரிஞ்சுதுங்களா? இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சா? ஃபீட்பேக் அவ்வளோ. கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன். I'm just going to stop recording. கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes நீங்க ஜெனரலா ஏதாவது சொல்லலாம்.